Revealed. The incredible journey of the 12 tribes of Israel. Did God's plan fulfill their fate? In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the great prophet Jeremiah received a vision from Yahweh, turning the hearts of the people back to their rich ancestral roots. This brought to mind the incredible journey of the 12 tribes of Israel, unfolding from the rugged hills of Canaan more than 1,000 years earlier. Under the vast, star-speckled sky, a young Jacob found himself wrestling through the night, his heart heavy with uncertainty and the expectations bestowed upon him by the promises from his grandfather Abraham. As he grappled with this mysterious man, a transformative struggle laid the foundation of a new identity. In the dawn's first light, Jacob emerged, renamed Israel, a name that would echo through generations as the father of a great nation bound by God's covenant. The journey of Israel did not end there. Generations passed, and the voice of El Shaddai reaffirmed his covenant with Isaac, as he would later with Jacob, multiplying their descendants like the dust of the earth. In the narrative, we meet Joseph, Jacob's favored son. His brothers, envious and spiteful, sold him into slavery, and though he endured the shadows of despair in Egypt, God's providence led him to a place of unimaginable power. During a time of devastating famine, Joseph's wisdom would not only save a nation, but draw his own family back to him, intertwining divine mercy with their human frailty. Yet, as time flowed and the Israelites flourished, a new king arose in Egypt, a king unfamiliar with Joseph's legacy. He saw the growing strength of the Israelites as a threat and subjected them to harsh slavery, crying out for the compassion of their God. Yahweh heard their cries, raising up a deliverer in Moses, who was tasked with leading the Israelites out of bondage. As God unleashed 10 plagues upon Egypt, Pharaoh's heart remained hardened, but his refusal to heed the divine warnings only intensified the urgency of God's deliverance. Then came the remarkable moment at the Red Sea. With towering walls of water on either side, the Israelites crossed on dry land, an awe-inspiring testament to Yahweh's power over their oppressors. Their exodus marked the beginning of a divine journey towards the Promised Land. Throughout the wilderness, they faced trials that tested the very core of their faith. Amidst the daily miracles of manna from heaven and water from the rock, doubt lingered like the desert dust, threatening their closeness to God. As they approached the banks of the Jordan, Joshua stepped forth, preparing the tribes to enter the land flowing with milk and honey. With God's commands, they marched around the fortified city of Jericho. Their faith, paired with obedience, brought the walls crashing down. Yet, the road was riddled with challenges, as the Israelites began to cycle into disobedience, sparking a divine response that led to their eventual exile. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. At this crossroads, we ponder, amid human frailty and rebellion, will God's plans for restoration still unfold? The tribes of Israel search for understanding as they navigate the complexities of being His chosen people. A divine mystery looms. Will they trust in God's timeless faithfulness that beckons through every trial? The echoes of a promise hang in the air, inviting each heart to cling to a covenant that transcends time. Y sucedió que, en los días de los reyes, la tribu de Judá se encontraba en un estado de gran confusión y angustia. Jeremías, el profeta, continuaba su ministerio en medio de un pueblo que se olvidó de su Dios y de los pactos que habían recibido. El clamor de la tierra ascendía hasta los cielos, pues la injusticia y la idolatría se multiplicaban como espinas en un campo de flores. En este contexto, sobresalió un joven rey, Joacim, quien había ascendido al trono, pero cuyas manos estaban atadas a las políticas de Egipto. Él vio el temor que había invadido a su pueblo y, sin embargo, su corazón se enfocaba en la propia grandeza,
olvidando su deber de guiarlos hacia el camino del Señor. Jeremías, lino de dolor por la dureza del corazón de su rey y su pueblo. Se retiró a una alta colina, donde las brisas del desierto levaban consigo los susurros de Dios. Ali fue donde escuchó la voz del Altísimo, que resonaba en su espíritu. Hijo de hombre, ¿quién te ha enviado a hablar mis palabras a este pueblo? Llama a los que se han extraviado, llama a los que se encuentran en oscuridad. Fue entonces que el profeta comenzó a clamar en medio de la ciudad, exhortando a los israelitas. Volved, hijos de Israel, abandonad vuestros caminos equivocos, y el Señor tendrá misericordia. Recuerden la promesa hecha a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia será como las estrellas en el cielo. Aun así, su voz parecía perderse entre el bullicio de la vida cotidiana, y el pueblo, afligido por la desconfianza, continuó su senda errante. Mientras tanto, en el exilio de Babilonia, aquellos que habían sido llevados cautivos clamaban a Dios en sus corazones. A pesar de la distancia de su tierra prometida, no se olvidaron de su pacto. Entre ellos se encontraba Daniel, un joven sabio, cuyo espíritu brillaba con el fuego de la fidelidad al Dios de Israel. En medio de la cultura babilónica, la luz de su fe testificaba de la verdad del Señor. Y así, sus caminos se cruzarían con los de sus antepasados en un desenlace sorprendente. El tiempo pasó y los corazones de los israelitas se volvían cada vez más pesados. La angustia de sus almas ascendía como un incienso al cielo, y Dios, en su infinita compasión, comenzó a cumplir su promesa. Una revelación profunda surgió en el silencio. Un nuevo pacto estaba en camino. ¿Qué es esto, Señor? Preguntaron los ancianos de Israel, sentados en las sombras de las ruinas de Jerusalén. Hemos olvidado el camino, y hemos persistido en el pecado, pero tú siempre permaneces fiel. Preparat, fue la respuesta que resonó en sus corazones. Estoy levantando un remanente. Un nuevo rey surgirá de la casa de David, y su reinado no tendrá fin. Él restaurará lo que se ha perdido. De este modo, los días de angustia se tornaban en días de esperanza. Aquellos que buscaban a Dios con sinceridad, hallaron su misericordia. Las generaciones morirían hacia delante, y en el Mashiach, Mesías, se encontrarían de nuevo con el amor del Padre. Así, la historia de Israel, llena de pruebas y redenciones, continuaba, y en cada paso se acercaban a la revelación culminante de un amor que nunca falla. La pregunta aún permanecía en el aire. ¿Quién será este rey que cambiará el destino de su pueblo? El eco del propósito de Dios resonaba en cada rincón, proclamando que su plan siempre prevalecerá, aun en las circunstancias más sombrías. Y aconteció que en los días de la angustia, cuando el pueblo de Israel se afligía en su pecado, Jeremías continuó su clamor. Con fervor, se levantaba cada mañana, su rostro resplandeciendo con la luz del amanecer. Era como un faro en la tormenta, guiando a los perdidos. Así dice el Señor. ¿Acaso no han visto lo que mis manos han hecho? Vengan a mí, oren, y arrepentíos de vuestros caminos torcidos. Los líderes de Judá, temerosos de la voz del profeta, se reunieron en el palacio. Ali, en aquel lugar de lujuria y orgullo, las palabras de Jeremías se encontraban con la resistencia y el miedo. Usaron el poder de la ley para silenciar la voz de quien hablaba con la autoridad divina. Porque hemos de prestar oído, al que desgasta nuestras fuerzas, y clama en vano. Dicen entre ellos, su corazón endurecado como el hierro forjado en el fuego. Pero Jeremías, al escuchar la burla y la desconfianza, se dirigió a la naturaleza misma como testigo de su mensaje. No vis, oh pueblo,
que el cielo clama contra vosotros. La tierra tiembla bajo el peso de vuestra iniquidad. Mirad los campos desolados, las fuentes secas, todo como un eco de vuestro alejamiento del Señor. El mismo Jadica que por su largo sufrimiento en lama a los que se han extraviado. En su corazón, un angelo crecía. Mas ala del dolor, esperaba unos días en que el pueblo reconociera su error. En medio del torbellino de su misión, fue como si el viento leves la mansedumbre de su voz hacia aquellos que yacen en las tinieblas, y algunos comenzaron a escuchar su mensaje. ¿Quién son los que se levantaron entre nosotros? Preguntaron algunos. Necesitamos un salvador entre este mar de esperanza. La fe empezaba a encender pequeñas llamas en sus corazones en Babylon. Mientras tanto, Daniel, el joven de gran sabiduría, continuaba el servicio al rey Nebuchadnezzar, ganando su favor a través de la revelación divina de sueños. Aquella mañana, mientras buscaba al Señor en oración, el Espíritu le mostró visions de lo que había de venir. Era un tumulto de naciones que se levantarían, pero más allá, veía un reino que no tendría fin, donde un hijo del hombre gobernaría con justicia. ¿Qué es este reino? Se preguntó en lo profundo de su ser. Necesitaba entender, buscar sabiduría, y clamar por la salvación de su pueblo. Señor, deja que mis palabras sean luz en esta tierra de oscuridad. Jeremías, al or del reino prometido, alentó a los que deciden retornar. Oh, Jerusalén, suan lejos has estado de la gloria de aquel que te ha llamado. Pero un día, en la voz del remanente, volverá la esperanza. En aquel día, cuando la tierra se desplace por el nombre del Altísimo, habrá un quien sean fieles. Así, Jeremías se erguía, con el viento levando su clamor hasta los confines de la tierra. La esperanza y la zozobra chocaban entre sí, cada pueblo aguardando la manifestación de la promesa de Dios y así. El cielo guardaba silencio por un instante, y la tierra respiraba pesadamente con expectación. La pregunta se cernía en el aire. ¿Quién es este rey esperado? Este Salvador que traerá restauración. La promesa ha sido dada. Resonaba el susurro en el alma de Jeremías y Daniel. El tiempo se acerca, cuando el Dios de toda la tierra se revelará en poder. La historia de redención ha comenzado, y el mundo verá la gloria del Señor. En aquellos días de creciente desasosiego, Jeremías se levantó nuevamente, sencillo, en su esfuerzo por clamar al pueblo. No jadica el Señor que, aunque caiga el justo, se levantará de nuevo. No desmayan, oh Israel, porque hay un camino hacia la salvación. Proclamaba con voz firme. Sus lágrimas mezclandos con la segunda de su oración ardiente. Mientras las palabras del profeta resonaban en las calles de Jerusalén, un remanente de fieles comenzó a congregarse a su alrededor. Maestro, ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo podremos retornar al favor del Señor? Preguntaban ansiosos por hallar respuesta en medio de su desesperación. Jeremías, viendo su hambre espiritual, les habló del arrepentimiento sincero. Con todo vuestro corazón, busquen al Señor. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Vengan a él con ayuno y oración, y él los restaurará. Insto, sabiendo que este mensaje de esperanza era la única luz en la oscura existencia de su pueblo, en Babilonia. Daniel, al recibir noticias de su patria, sintió en lo profundo de su ser un fuerte clamor por su pueblo. En su soledad, buscando respuestas, clamó al Dios de sus antepasados, y el Espíritu del Señor le ofreció visions deslumbrantes que parecían salir de las mismas entrañas del cielo. Las olas de la historia vienen en tumulto, pero el Señor ha preparado un camino de redención entre las naciones. Pensaba mientras sus ojos se abrían a los secretos celestiales. Señor,
Si tu planes levantura un pueblo nuevo, permitim ser par de ello. Envíame a hablar a los corazones de aquellos que, on permanecen cautivos, en su pecado. Has que estas visions shone como fuego en mis huesos, oraba fervientemente. Mientras tanto, Jeremías fue llevado a otro lugar de angustia, visitando el mercado donde se vendían ídolos. Ali su corazón se quebrantó al ver la idolatría de sus hermanos y hermanas. Oh pueblo mío, son tristes estas imágenes que han creado, ecos de la desesperanza que les arrebata el aliento. ¿No ven que el Señor es su refugio y fortaleza? Exclamó con dolor, las palabras atravesando el ruido de la venta y el bullicio, el notar el desprecio, en las miradas de algunos, su angustia creció. ¿Acaso es más poderoso un trozo de piedra que el Dios que hizo el cielo y la tierra? ¿Acaso los guiará hacia la vida eterna? Preguntaba, invocando a la razón y el corazón del pueblo en Babylon. Al escuchar del fervor de Jeremías, Daniel tuvo un profundo deseo de actuar. Uniendo su voz con la de Jeremías, oro con hambre de justicia y restauración, que la grandeza de tu nombre se proclamada, oh Dios, para que las naciones te adoren y se vuelvan a ti. Así el pueblo de Judá se halaba entre las sombras de su propia creación, y en medio de ese desasosiego, el ecos de su dolor se alzaban al cielo, buscando la intervención divina. La respuesta a su clamor parecía lejana, pero la esperanza se incendia en corazones quebrantados y almas heridas that el mensaje de Jeremías, unido al clamor de Daniel, configuró un arco en el tiempo que se extendía hasta el corazón de la historia. En la penumbra, se escuchó el murmullo de nuevas promesas que aún no se habían revelado, juvenales y vibrantes. Pronto conocerán mi salvación, resonaba una voz en las profundidades del alma de Israel, y el tiempo avanzaba hacia el cumplimiento glorioso de los secretos de Dios. ¿Quién entonces se manifestará entre ellos como el Salvador? El misterio de la redención aguardaba, dejando al pueblo con la ansia de conocer como sus caminos encontrarían luz. En aquel tiempo, mientras el sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, Jeremías sintió la urgente necesidad de un sacrificio que agradara al Señor. Con el llanto de su corazón, se dirigió al altar de la ciudad, y allí, con el espíritu contrito, ofreció su clamor. Oh, Señor, mira la aflicción de tu pueblo y escucha el grito de aquellos que anhelan tu rostro. Que nuestra miseria sea como el incienso delante de ti, exclamó, su voz resonando en el silencio de la tarde. Los corazones del pueblo, a su alrededor, se unieron en el eco de su súplica. Dame vida, oh Dios. Devuélvenos el gozo de tu salvación, clamaban, con sus manos levantadas hacia el cielo. El cielo parecía mirar hacia abajo, y un murmullo de esperanza comenzó a filtrarse entre ellos, una promesa latente de redención. Publicanos y pecadores, hombres y mujeres de toda edad, dejaron sus tareas y se unieron al profeta. Danos alguna señal, oh Señor, que nuestras lágrimas son el agua que riega la tierra seca de nuestros corazones, suplicaban, mientras el eco de su clamor resonaba en la noche. En aquel mismo instante, Dios habló al corazón de Jeremías y le dijo, ¿acaso no ves que estoy en medio de mi pueblo? Aunque ellos me han olvidado, nunca dejaré de buscar a los que están auxilios de mí. Jeremías, sintiendo el poder de estas palabras, se volvió hacia la multitud. Pueblo de Judá, recordad las promesas del Altísimo. Él nunca abandona los cimientos de su pacto. Volvios a él, y él será el estandarte en medio de nuestra aflicción. La atmósfera se llenó de un fervor nuevo. Algunos, llenos de fe, comenzaron a declarar sus pecados en voz alta, arrepintiéndose de su idolatría y buscando el perdón.
Perdonanos, o Dios, por haber adorado a lo vano. Se tu nuestro único rey y refugio. Gritaban, resonando con la antigua verdad de Salmos 51, lavame, y ser más blanco que la nieve. Mientras el pueblo se congregaba en una ferviente oración, Daniel, en el exilio, también sentía el movimiento del espíritu. Recibiendo más visions, vio un inmenso árbol plantado en el corazón de la tierra, extendiendo sus ramas, ofreciendo refugio a todas las naciones. Y el Señor le susurró, este es el tiempo de la restauración. De mi pueblo, una nueva nación surgirá, de sus desiertos brotará la vida. Daniel, iluminado por estas visions, supo que debía enviar un mensaje de aliento a sus hermanos. Que el remanente se fortalezca, pues la luz del Altísimo brillara sobre ellos y a través de ellos, escribió, su pluma corriendo rápido, sobre el papiro, la urgencia por redimir a su nación atravesando cada palabra. Mientras tanto, en Jerusalén, Jeremías, conducido por el fuego del Espíritu, se volvió hacia la multitud. ¿Cuántas veces he clamado y he sido ignorado? Oh pueblo, hoy es el día de la salvación. Escuchad y responded, pues el Señor ya está en movimiento entre vosotros. Las voces comenzarán a unirse en una sinfonía de oración, y Jeremías se cayó de rodillas, pidiendo al Dios que había hecho el cielo y la tierra. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y un estruendo como de viento fuerte resonó, llenando el lugar. He aquí, estoy en medio de vosotros, resonó la voz del Dios viviente, y el temor de Dios cayó sobre el pueblo mientras la expectativa se elevaba. Oh, Israel, ¿no sabes que el tiempo de vuestra liberación se acerca? Resonó el profeta con toda pasión. Quien abrirá el camino hacia la nueva alianza. Ese no es el mismo que ha prometido caminar con nosotros. Las palabras de Jeremías se fueron alzando. El Señor es paciente, mas su juicio viene. Habrá un tiempo de restauración. Así terminó el día, con un profundo sentido de expectativa. El pueblo, lleno de ansias, sabía que Dios preparaba un camino de salvación. Sin embargo, los susurros del misterio permanecen cerca. ¿Cuál sería la manifestación de su paz? En el horizonte, nuevas promesas aguardaban en el tiempo de Dios, dejando el alma de Israel anhelante ante la revelación del plan eterno. En la mañana siguiente, mientras la luz del alba comenzaba a disipar la oscuridad, Jeremías se levantó con una inquietud en su espíritu. La presencia de Dios se sentía palpable, como un peso sobre su corazón. Y así, con la voz del Altísimo reverberando en su mente, se dispuso a buscar la dirección divina en medio de la aflicción del pueblo. Señor, ¿qué dices de mí en este día? Clamó con fervor, levantando sus manos en señal de entrega. A medida que el sol iba ascendiendo, las sombras de la noche se desvanecieron. Y fue en ese momento que recibió una revelación. Una imagen se presentó ante él, una serpiente que se enroscaba en un bastón, símbolo de juicio y de restauración, como un recordatorio de los días en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, de y el Señor dijo con voz clara. Así como yo levanté esa serpiente en el desierto, así debo ser levantado entre los hombres. Preparat, Jeremías, porque mi he de manifestar no solo a ti, sino a todo el pueblo. Un pacto nuevo estoy por realizar, que hará temblar los cimientos de esta tierra. Las palabras de Dios encendieron un fuego en el corazón de Jeremías. Con pasos decididos, se dirigió hacia la plaza de Jerusalén, donde el pueblo aún se encontraba congregado, buscando al Señor en oración. Pueblo de Israel, escuchad la palabra de Jehová. Un tiempo de cambio ha llegado. La voz de Dios resuena en nuestro medio. Preparaos para recibir
al que traerá la salvación. Alor esto, los corazones comenzarán a latir con fuerza. Algunos levantarán sus manos en alabanza. Mientras otros se inclinaban en adoración, sintiéndose abramados por la presencia del rey. ¿Cómo será este tiempo, Jeremías? Preguntaron con ansias. Así como en los días de Moisés, así también en estos días. Que es el camino, la verdad y la vida, vendrá para unir a su pueblo. Escuchad, pues el Espíritu de Dios habla. No solo se levantará un rey, sino un Salvador que ofrecerá vida a quienes habitan en tinieblas, declaró con voz profética. Mientras las palabras resonaban, la multitud se sumergía en la expectativa. Cada uno preguntándose cómo se manifestaría esta promesa de salvación. Los ancianos del pueblo recordaron las promesas dadas a Abraham, la establecida en el pacto de la circuncisión. Y los más jóvenes susurraban esperanzas de redención that en ese momento, un joven, lleno de fervor, se atrevió a interrumpir. Profeta, ¿dónde lo encontraremos? ¿Cuándo vendrá aquel que salva? Tu voz es como agua fresca, pero el tiempo de la espera ya pesa sobre nosotros. Jeremías sintió la intensidad del deseo en el corazón de su pueblo. Hijos de Judá, la espera es parte del proceso, pues el labrador aguarda pacientemente el fruto de la tierra. Dejad que cada lágrima sea un paso hacia la promesa. Creer es esperar, y en la espera hay fortaleza. Aún más, el Señor ha sembrado en vosotros la fe que florecerá en alabanza. Las palabras continuarán fluyendo de Jeremías, y con cada declaración, la atmósfera se volvía más electrizante. Cuerpos cansados se levantarán, redescubriendo la esperanza. En el fondo, cada susurro de aliento y los ecos de los deseos anhelantes resonaban la promesa de algo mayor y mientras estaban reunidos en fervorosa oración y adoración, un destello de luz envolvió a Jeremías. He aquí, dice el Señor, el tiempo en que derramar mi espíritu sobre toda carne se acerca. Los sueños se convertirán en visions, y los jóvenes verán maravillas. En ese instante, el cielo pareció abrirse de nuevo, permitiendo un vislumbre de la gloria venidera. La revelación del Señor dejó al pueblo sumido en la reverencia, mientras Jeremías, con una voz intensa, concluyó, preparense, porque en esta generación será manifestada la gloria de Dios. Pero, ¿quién estará listo para el día que el cielo se rasgado y la tierra tiemble? En su presencia, así, la multitud, llena de una mezcla de temor y esperanza, aguardó, cada corazón consciente de que el tiempo de manifestación estaba cerca, un tiempo que revelaría por completo el misterioso plan de redención de Dios para su pueblo. Y así, mientras el sol se levantaba alto en el cielo y la luz bañaba la ciudad de Jerusalén, Jeremías, lleno de ardor, comenzó a caminar entre los fieles. Venid, venid, decía él, preparad vuestros corazones, porque el Señor ha de visitar a su pueblo. No será un día cualquiera, sino un día de juicio y de gracia. El eco de su voz resonaba en los corazones, y la gente se apresuraba a reunirse a su alrededor, ansiosos por escuchar más. ¿Qué haremos, profeta de Jehová? ¿Cómo podremos estar listos para este encuentro divino? Jeremías, movido por el Espíritu, respondió, arrepentios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Limpian sus manos de iniquidad y purifican sus corazones, pues es tiempo de abrazar la justicia. El Señor habla a través de mí. El buscará a aquellos que lo buscan de verdad. La multitud murmuró entre sí. Algunos ascension, sintiendo el peso del mensaje. Otros, sin embargo, dudaban. Espera, ¿cómo sabemos que es verdadero lo que manifiestas? ¿Dónde están las señales de este nuevo tiempo? Con un fervor renovado, Jeremías proclamó.
Así como el pueblo salió de Egipto bajo la mano poderosa de Dios, el hará algo nuevo entre ustedes. Miren a sus obras, las maravillas que han sucedido a través de las generations. Recuerden como el mar rojo se abrió y como el maná cayó del cielo. Ven, y verás la gloria de Dios manifestada. Entre la multitud, un anciano, respaldado por los recuerdos de días pasados, ese adelanto. Oh profeta, ¿no has oído el lamento de nuestras almas? Hemos estado en la oscuridad tanto tiempo, y las promesas parecen quedar lejanas. ¿Qué nos dice el Señor acerca de nuestras tribus? Ellos han estado perdidos y dispersos. Jeremías suspiró profundamente, reconociendo el pesar del pueblo. El Señor Dios de Israel no ha olvidado a sus hijos. Las tribus de Israel, dispersas por las naciones, serán traídas de vuelta en el tiempo de la restauración. El hará que el desierto florezca y que los corazones quebrantados se sanen. No miréis con temor la situación actual, sino con ojos de fe a lo que vendrá. Las palabras del profeta caen como lluvia sobre la tierra seca de los corazones, llenando un espacio de esperanza con vislumbres de esperanza. Las mujeres comenzarán a llorar suavemente y los hombres se tomarán de las manos, siniendo la unidad forjada en el angelo de redención de y en ese instante. El cielo se oscureció repentinamente y un viento fuerte sopló alrededor de ellos, trayendo consigo un sentido de lo sobrenatural. Jeremías, sin temor, levantó los ojos y clamó: O pueblo de Israel, escuchad la voz del Altísimo, porque así dice el Señor. Un nuevo pacto haré con ustedes, un pacto escrito en sus corazones, donde cada uno no enseñará a su prójimo, y a su hermano, diciendo: Conoce Jehová, porque todos me conocen desde el más pequeño hasta el más grande. La multitud quedó en silencio, temblando a la luz de aquellas verdades. La promesa de renovación y cercanía a Dios trajo un resplandor de gozo, pero también un peso de responsabilidad. Jeremías sabía que el momento culminante se acercaba, pero venid y observad. El día se aproxima cuando derramar mi espíritu sobre toda carne, y veréis las maravillas que he prometido. He aquí, el día de la restitución está en la puerta, un día que aquellos que son llamados entenderán su significado. Pero, ¿quién estará listo para ello? Así, el pueblo, con corazones expectantes y almas temerosas, levantó sus ojos al cielo, consciente de que grandes cosas estaban por desplegarse, y los murmullos del antiguo pacto resonaron junto a las nuevas promesas de Dios, diciendo a todos preguntados: ¿Qué más está reservado en el eterno plan del Creador? Y sucedió que mientras la multitud reflexionaba sobre las palabras de Jeremías, un clamor emergió del corazón de un joven llamado Eliseo, quien se hizo paso entre los fieles, buscando la atención del profeta. Profeta, estoy cansado de la espera. He oído las historias, he visto las señales, pero mi alma angela acción. ¿Cómo atenderemos el llamado del Señor? Jeremías lo miró con compasión y dijo: Eliseo, la espera no es una acción, es una preparación. Escucha bien lo que el Señor ha puesto en mi corazón. A los que esperan en Jehová, les renueva las fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31. La espera es, en sí misma parte del plan de Dios para edificar, en ti, un corazón dispuesto y fuerte. La multitud, con ansias de escuchar más, comenzó a acercarse, cubriendo el suelo con sus pies descalzos. Jeremías alzó su voz: Oh hijos de Israel, ¿no permitió el Señor que aquellos a quienes lamas serán transformados? Los tiempos de regeneración no son solo para los que están lejos, sino para los que están aquí, hoy, en este lugar. Un murmullo de incredulidad se alzó entre el gentío. Y no somos dignos.
Y si nuestras faltas nos han apartado de su mirada? Preguntó una mujer de rostro cansado, con las manos temblando. No, respondió Jeremías con firmeza, porque así dice el Señor. Los que de mí se apartan serán inscritos en la tierra, y serán destruidos. Pero los que a mí se acercan, recibirán la vida. Zacarías 14:1-3. Este es el tiempo de regresar, de ser restaurados. El está esperando por ustedes con brazos abiertos. En ese momento, la atmósfera cambió, y un impresionante ros del cielo se sintió en sus corazones. El viento trajo consigo murmulos celestiales que danzaban alrededor de ellos. Jeremías sintió la unción del Espíritu, y con voz de megafono de Dios continuó. Así como, en los días de no, cuando la arca pasó salvando a algunos, aquellos que escuchan y prestan oído al llamado de Yahweh hallarán refugio, en el tiempo de la tormenta que se aproxima. Mas no será en la tierra de la esclavitud, sino en la tierra prometida. La multitud se estremeció. Sus caras iluminadas por una mezcla de temor y esperanza. Alguien en la multitud comenzó a cantar una alabanza. Y pronto la voz se unió a otros en un canto colectivo. Una sinfonía de renovada fe, that y mientras la música ascendía hacia el cielo. Una señal apareció en el firmamento, como un destello de luz que partía las nubes. Jeremías, viendo la señal, dijo, este es el testimonio del nuevo pacto. El tiempo se acerca cuando la gloria del Señor será revelada. Y todos los pueblos verán su luz brillante. Podrán entender que su plan va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Oh, Israel, levanta tu mirada. Las almas se alzarán como un solo cuerpo. Y aunque el air se llenaba de anticipación. Un profundo sentido de responsabilidad se posó sobre ellos. ¿Estamos listos para la revelación que se acerca? Murmuró uno, mientras otro, lleno de fe, respondió, sí, seremos el pueblo que clama. Ven, Señor. Así, mientras el pueblo adoraba, la sombra de lo que estaba por venir comenzó a caer sobre ellos, y los corazones palpitantes de fe preguntaban. Que maravillas se mostran cuando la mano de Dios mueve las aguas de la historia una vez más? Las obras de su reino están cerca, y los corazones anshan saber. ¿Cuál será el fin de su asombroso propósito? Y aconteció que, mientras el pueblo se sumía en sus cantos de alabanza, un silencio reverente se extendió sobre la multitud. Jeremías sintió que el espíritu lo impulsaba a declarar una nueva palabra de Yahweh. Escuchen, oh Israel, dijo con voz clara, el Señor ha hablado. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conocerías? Isaías 43:19. Un nuevo camino se abre ante nosotros. Un camino que no hemos transitado. Eliseo, lleno de fervor, se presentó de nuevo ante Jeremías. Profeta, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el nuevo camino que el Señor espera que sigamos? La inquietud de la multitud palpitaba en el air, y los ojos de todos se estaban ahora fijando en el profeta. Es un camino de arrepentimiento y renovación, respondió Jeremías, su rostro iluminado por la convicción. Deben volver sus corazones al Señor. Así como el pueblo de Israel en el desierto, nuestras almas deben ser purificadas para responder al llamado divino. Si se humilar mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convertirán de sus malos caminos. Entonces yo or desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Las palabras de Jeremías recorrieron como un eco entre la multitud. Los corazones comenzaron a temblar, y muchos sintieron una urgencia de buscar al creador. La mujer de rostro cansado levantó una mano, y como podremos volvernos a él. Así nuestros corazones están llenos de sombras y temor. Yahweh no mira como mira el hombre, exclamó Jeremías.
LVEL corazón contrito, y lo que es quebrantado, el no desprecia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida de por las ovejas, Juan 10:11. ¿Acaso no es maravilloso saber que su amor nos abarca incluso en nuestras más profundas transgresiones? En ese instante, un cielo esplendoroso comenzó a manifestar sobre ellos, colores celestiales danzaban en una sinfonía cósmica, y un halo de luz los rodeó. Eliseo, con asombro, cayó de rodillas, reconociendo la majestuosidad de la presencia de Dios en medio de ellos y Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, continuó, preparad el camino del Señor, hace derechas sus sendas. Porque el tiempo se ha acercado, y lo que ha sido oculto será revelado. Las tinieblas de esta tierra no prevalecerán sobre la luz que se avecina. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. Con cada palabra, más corazones eran tocados. El murmullo de fe creció entre ellos hasta convertirse en un clamor ferviente. Oh Señor, mandanos y nos iremos. Enseñanos tu camino, resonaba entre la multitud. Entonces, a medida que la unción del Espíritu descendía, Jeremías proclamó con voz poderosa, Sabe, oh Israel, que este no es solo un tiempo de restauración, sino un tiempo de revelación. Lo que viene no es meramente un cambio, sino un cumplimiento de promesas viejas, que nutren el presente. Mientras sus voces se unían, un ángel del Señor descendió como un rayo de luz, y la multitud, atonida, se resguardó de la majestad divina. El tiempo ha llegado para que los hijos de Israel reciban la plenitud de lo que se les ha prometido. El Señor ha escuchado su clamor y respondrá en su tiempo. Esa oscuridad que llegó a estar tan cerca, estaba a punto de ser desplazada por una luz que jamás habían conocido. ¿Qué maravillas son estas? Preguntaron entre ellos, una inquietud mezclada con expectativa. Así, la multitud se preparaba, corazones palpitantes preguntando, ¿cuál será la señal de la visita divina en nuestra generación? ¿Qué milagros realizará el Señor en nosotros? Y una nueva esperanza se encendió en sus almas. Mientras un air de anticipación se cernía. ¿Está preparado el pueblo de Dios para recibir la revelación de su gloria? Y aconteció que en la plenitud del tiempo, cuando los corazones de los hijos de Israel clamaban en un unísono de dolor y desesperación, el silencio fue roto por el eco de la voz divina. Jeremías, fortalecido por la promesa de Yahweh, se levantó una vez más entre el pueblo, y con una ferviente convicción, declaró, Así dice el Señor. He aquí, me envió en medio de vosotros. No temáis, porque mi amor nunca se apartará de vosotros. En este día, un nuevo pacto haré, no como el pacto que hice con vuestros padres, sino uno que será escrito en vuestros corazones. Y mientras la multitud escuchaba, levantando entre el asombro y la expectativa, una luz deslumbrante comenzó a desbordarse del cielo. Era como si la gloria de Dios descendiera en un manto de poder, envolviendo a todos con una presencia tan pura, que la tierra tembló bajo sus pies. Los corazones que hasta ese momento estaban llenos de esperanza comenzaron a latir al unísono, viendo con sus propios ojos la manifestación del amor eterno del Creador. El tiempo de la liberación ha llegado, exclamó Jeremías, su voz resonando como el trueno. La promesa de salvación ha estado siempre entre vosotros, y el Señor ha decidido actuar. Él levantará a su pueblo y los librará de las tinieblas hacia la luz. Mirad hacia el horizonte, porque el Mesías viene en la humildad de su ser, pero con el poder de la eternidad. Y mientras las palabras del profeta danzaban en el aire, una expectación profunda se apoderó de las almas presentes.
Los hombres y mujeres de Judá, una vez más, habían reactivado la llama de la fe que parecía extinguida, llenándos de un gozo revitalizante. Oh, Señor, ¿será este el tiempo de nuestra restauración? Ese pregunaban con fervor, sus ojos fijos en el cielo palpable, esperando la llegada de aquel que les devolvería todo lo que habían perdido en medio de esta atmósfera sagrada. Una voz se alzó entre la multitud. Un anciano, con los ojos llenos de recuerdos de hazanas pasadas, afirmó: Dios de Israel, ¿no recuerdan nuestras historias? De cómo nuestro Dios liberó a nuestros antepasados de Egipto, como el partió el mar para que camináramos en seco, como su mano poderosa nos guió durante las tribulaciones. Si él ha sido fiel en el pasado, cuanto más lo será ahora. Inspirados por estas palabras, los rostros de los presentes brillaron con esperanza, y el clamor de adoración comenzó a ascender al cielo como una fragancia agradable. Ven, Señor, y revive nuestro corazón. Devuélvenos el fervor de la fe. Clamaban todos, sintiendo que la sombra de la espera ya no pasaba sobre ellos, sino que se transformaba en un bálsamo curador, y así, en una atardecer radiante. Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo. Los que estaban dispersos fueron llamados de regreso, cada uno restaurado, cada tribu unificada, en el propósito divino. Como un río que desborda su cauce, la gracia de Dios fluyó entre ellos, renovando la esperanza y sanando las heridas pasadas, en el día de su liberación. Jesús, el prometido Mesías, llegó, y el pueblo exclamó con júbilo: Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Esta es nuestra esperanza, nuestra salvación. Y cada corazón, abrazando la verdad del amor de Dios, comenzó a resonar con la eternidad, comprendiendo que nunca más estarían solos, que su Dios siempre caminaría a su lado. Así concluyó esta increíble jornada de la tribu de Israel, camino lleno de luchas, pero también de glorias. Porque donde había tristeza, ahora había alegría, y donde había desolación, ahora florecía la esperanza. En un solo grito, la congregación de Yahweh celebró con un único propósito: ser luz entre las naciones, proclamar su gloria, y cumplir el designio divino que les había sido encomendado desde tiempos antiguos. En este momento, la historia de las 12 tribus de Israel se transformó en la historia del pueblo de Dios. Un relato de redención, un testimonio del amor y la fidelidad de su creador, y la garantía de que la promesa de restauración nunca fallaría. La saga de Israel se cerró en reverent gratitud, y nuevos comienzos surgirán, empoderando a cada generación a buscar con el corazón iluminado la divina verdad. Así, amados amigos, es vuestro tiempo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, suscribid inmediatamente al canal para no perder los próximos relatos poderosos que inspiran tu fe y transforman tu vida. Dale un like ahora para ayudar a difundir la palabra de Dios a más almas. Comenta tus reflexiones espirituales, porque juntos podemos crecer en esta travesía de fe. Y no olvides compartir esta poderosa historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Este es el momento de ser el faro de esperanza. No esperes en un segundo más para ser parte de esta movida divina.